বিউটিজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি ভীষণ ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি খুব ইজি অ্যান্ড কুইকলি একটি লুক কলেজ গোয়িং গার্লদের জন্য। চলো লেটস গেট স্টার্ট। প্রথমে স্কিনকে টোনিং করার জন্য রোজ ওয়াটারটা আমি ইউজ করে নেব। তো আমার স্কিনটা ভালোভাবে টোনিং করা হয়ে গেছে। এরপর আমি ইউজ করবো পন্ডস লাইট ময়শ্চারাইজার ফর সফট অ্যান্ড গ্লোয়িং স্কিন। So you can see my skin is so glowing, you know. তো মেকআপের জন্য I'm not use concealer, foundation, BB cream. I using Lakme CC cream छोटू सा पैक। Oh my God, you can see আমার shades is 02 honey. ওকে, আমার স্কিনটা সেট করার জন্য এবার আমি একটি অ্যাজ এ লুজ পাউডার হিসেবে সোমিসের পাউডারটা ইউজ করবো। ওকে, আমি আমার স্কিনটা সেট করে নিয়েছি সোমিসের এই লুজ পাউডারটা দিয়ে। এরপর আমি আমার আইব্রোটাকে ফুলফিল করবো। তো এরপর আমি লাইনার করবো। ডান। তো এরপর আমি লিপস মাস্কারা। তো I almost done. তো এরপর চলো my hair. I am ready for this college look. তো তোমরা দেখলেই খুব তাড়াতাড়ি এবং ইজি একটা লুক কলেজ যাওয়ার জন্য ক্রিয়েট করতেই পারা যায়। তো পারলে তোমরা নিজেদের প্রতি ট্রাই করে দেখতে পারো। অ্যান্ড যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। ওকে, বাই বাই।